iPhone 15 Pro 1 TB variant black titanium. What's up amigos, welcome back to another video and very good afternoon అందరికి. అండ్ ఈ పాటికి అందరికి తెలుసుకుంటుంది ఎందుకంటే చూసుకుంటారు కదా. సో హియర్ వి గో iPhone 15 Pro 1 TB వేరియంట్. లాస్ట్ పీస్ యాక్చువల్గా వెకేషన్కి పోయాం కదా. సో వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా అక్కడ దొరకదేమో, సో అన్ని దగ్గర సెర్చ్ చేసాం, దగ్గర 4 to 5 మేము ఉన్న ప్లేస్లో కానీ వేరే కంట్రీలో కానీ అట్లా మొత్తం సెర్చ్ చేసాం, ఎక్కడా లేదన్నారు. బై లక్ ఏంటంటే నెదర్లాండ్స్ రోటర్గ్రామ్ దగ్గర ఒక షాప్ ఉండే, సో ఒక ఆథరైజ్డ్ డీలర్. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి అడిగాం, సో ఇట్లా ఉందా అంటే, సో ఒక పీస్ ఉందంట. సో iPhone 15 Pro 1 TB వేరియంట్ బ్లాక్ టైటానియం. సో చూడొచ్చు, 6 years తర్వాత నేను మళ్ళీ మొబైల్ అయితే కొన్నాను. వెయిట్ చేసి ఈరోజు డ్రీమ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం, తర్వాత దీని విషయం అంతా మాట్లాడుకుందాం. సో హియర్ వి గో ఇన్ 3, 2, 1 గో. అండ్ ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అండ్ ఐఫోన్ నాకు కత్తులు కటార్లు ఏం అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. సో చూడొచ్చు ఇక్కడ వేరియంట్ అయితే iPhone 15 Pro బ్లాక్ టైటానియం 1 TB వేరియంట్. సో ఇది నాకు అరౌండ్ 1,50,000 పడింది రోటోగ్రామ్లో. అండ్ చూడొచ్చు ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో. సో దీంట్లో అయితే మనకి ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేయరు. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సింపుల్గా ఇలా పట్టుకొని సో ఇలా అయితే టేర్ చేసేయచ్చు, వచ్చేసింది. అండ్ వన్ మోర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, సో దీన్ని కూడా ఇలా పట్టుకొని ఇప్పుడైతే ఫోన్ అయితే బయటికి తీద్దాం. వావ్. సో బాక్స్లో కంటెంట్, ఫస్ట్ అయితే బాక్స్లో కంటెంట్ చూద్దాం, తర్వాత అయితే ఫోన్ని చూపిస్తాను. అండ్ ఈసారి iPhone 15లో మనకి చేంజ్ చేసింది ఏంటంటే C2C. సో ఇప్పుడు దాకా మనకి లైట్నింగ్ కేబుల్ ఉండేది, సో ఇప్పుడైతే మనకి C2C ఇచ్చాడు. అండ్ ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. సో స్టిక్కర్స్ అండ్ సిమ్ ఎజెక్టర్ స్క్రీన్, సమ్ మెటీరియల్, వారంటీ స్టఫ్స్. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. iPhone 15 1 TB బ్లాక్ టైటానియం. అండ్ మీ ముందు ఓపెన్ చేస్తున్నాను స్క్రీన్ డిస్ప్లే. సో టోటల్ 2030 కల్లా టోటల్ కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది 0 చేస్తామని చెప్పి యాపిల్ అయితే ప్రామిస్ చేసింది. సో చూడాలి. అండ్ సో ఇది కూడా పేపర్. అండ్ ఎంత లైట్ వెయిట్ ఉందంటే, సో మక్కది 12 Pro Max చాలా హెవీ ఉంటుంది. అండ్ ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది, బికాజ్ ఇది ఓన్లీ ఫ్రేమ్ వర్క్కి టైటానియం చేశారు. సో లోపల బాడీ అంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీలే. అండ్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. సో ఇప్పుడైతే స్విచ్ ఆన్ చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ మనకి స్లైడర్ తీసి యాక్షన్ బటన్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ టైం ఐఫోన్ యూస్ చేస్తున్న లైఫ్లో, చూడాలి ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ దీని రివ్యూ కూడా నేను ఒక 10 days తర్వాత వాడిన తర్వాత అయితే రివ్యూ ఇస్తాను. హోప్ మీ అందరికి నచ్చితే ఇంకా ఎక్కువ ట్రై చేస్తాను అలా చేయడానికి. అండ్ ఇప్పుడైతే ఆన్ చేస్తున్నా. సో మేము ముందే ఏం చేస్తున్నా. సో యాపిల్ లోగో అయితే వచ్చేసింది. హలో, నమస్తే. అయితే మొత్తం సెటప్ చేసిన తర్వాత అయితే చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందంతా. అండ్ ఇప్పుడైతే టోటల్ సెటప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఎంత స్మూత్ ఉంది చూడొచ్చు అసలు. సో 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇప్పుడైతే సెట్టింగ్స్కి వెళ్దాం. సో ఒకసారి అయితే స్టోరేజ్ తీసుకుందాం. మనం తీసుకుంది 1 TB అనమాట. సో ఐఫోన్ స్టోరేజ్, సో చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి అరౌండ్ 1.01 TB అయితే ఉంది. సో టోటల్ 1 TBలో మనకు అయ్యింది 18.7 GB అయితే యాప్స్కి అయింది. సో వీళ్ళ స్టోరేజ్కి అయితే 18.7 GB అయితే అయ్యింది. మిగతాదంతా మనకి ఫ్రీ స్టోరేజే. అండ్
camera. So hello while using, so let's go. So hand చేద్దాం ఫస్ట్. అండ్ చలో అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూసారు కదా, ఐఫోన్ 15 Pro బ్లాక్ టైటానియం. అండ్ వెనకాల ఇక్కడ నేను ఒకటి బాగా అబ్జర్వ్ చేసిందంటే టైటానియం ఫ్రేమ్ మీద ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే బాగా పడుతున్నాయి. సో కేస్ అండ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ గ్లాస్, సో ఇవన్నీ కంపల్సరీ అయితే వేయాలి. సో నేనైతే కొనాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళి. అండ్ యాక్షన్ బటన్, సో ఒకసారి యాక్షన్ బటన్ కోసం, సో హోల్డ్ ఓపెన్, సో చూడొచ్చు. సో యాక్షన్ బటన్, సో వెంటనే కెమెరా అనేది కెమెరా పెట్టుకున్నాం బికాజ్ వీడియోస్ చేయడానికి ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేయాలంటే మనం ఆన్ లాక్ చేసేదంతా కాకుండా జస్ట్ హోల్డ్ చేసి 2 seconds హోల్డ్ చేసి చాలు. సో ఆటోమేటిక్ కెమెరా అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో చాలా బాగుంది. ప్రతి ఎక్సైటెడ్. వీడియోస్ అన్నీ ఇంకా తెలిసి నా వీడియోస్ అన్నీ ఇంకా దీంట్లోనే రాబోతున్నాయి. సో మీ అందరికి నచ్చుతుంది అనుకున్నా, నచ్చుతుంది. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా బద్దలైపోవాలి. అండ్ చలో గైస్, unboxing video. So initial unboxing video of iPhone 15 Pro. So కొత్తగా ఉందన్నమాట. ప్రో ఏంది, ప్రో మ్యాక్స్ ఏంది, సో అన్ని కొంచెం డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో హియర్ ఈస్ ద ఫైనల్. సో ఇనిషియల్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఆఫ్ 15 Pro బ్లాక్ టైటానియం మోడల్ అయితే. అండ్ హోప్ మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకున్నాను. అండ్ నేను చాలా ఎక్సైట్ ఉన్నాను, చూడాలి ఎలా వర్క్ అవుతుందో. అండ్ చలో గైస్, ఈ వీడియో ఎంతతో ఎండ్ చేస్తున్నాను. హోప్ మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చిందనుకో, నచ్చుతాం కదా, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ ఇలా సీ నెక్స్ట్ బాయ్, గుడ్ నైట్, సారీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్.